Good evening, Kenya. This is Kenya News Alert, and I'm your host, House of Zulfa, where today we are talking about the election of AUC leaders, and we have our own Raila Odinga that is vying for the AUC. So let my host introduce himself, and then we can continue. Hello, viewers. Welcome to Kenya News Alert TV. Felix Andrew Tuore. Welcome. Leo umeamua majina yote ya kitambulisho. Majina yote ya kitambulisho wajue, si ndio? Kabisa. Okay. So wajua Mr. Raila amekuwa akivai for this thing, yes? Tunakumbuka wakati alienda kwa debates huko wakaenda na wakina Mohammed from Djibouti, and we saw how it went, yes? Kidogo napata points ambazo ziko chini kuliko Mr. Mohammed, yes? So niambie, do you think that he's going to get that seats? Raila kuna potential. Truly, let me tell you the truth, of all the intelligent people we have in the country, Raila is one of the most intelligent people. And yule mzee lazima atachukua. Akipata support, watu waacha wivu. Unajua Africans kiti, unaona watu wenye wako na skin kama yangu, mostly wengi wako na wivu. So wakiweka wivu kando, waseme like hii kitu acha iende East Africa huko. Raila shachukua. Ama wewe unasema nini? It is true. Sindio? Zulfa. Yes. Sometimes I do think that these people wakati wanafanya haya mambo truly huwa wanafanya kinyumbani. Acha tuseme ukweli. Kinyumbani inamaanisha jojo, mimi ukiniambia ni kinyumbani, sababu nakumbuka kuna wakati people used to be like, unaenda kwenu? Ila katutengeneza kinyumbani. So you're trying to say they are doing that kinyumbani, yani like kigani? What I'm trying to say is this. Yani wa kwetu kwanza. Yes. Umesikia? Unapata like kuna an organization ya watu fulani wengi ambao wako na support kubwa kuliko huyu mwenye ako na potential. Tuseme na president. Yani tribalism mama. Acha nikueleze po. Tuseme president sijui ni wa wapi, president sijui ni wa wapi anaamua kusupport mtu wako sawa. Juu wako financially stable. Ni rahisi wa brainwash hao wengine. Unajua mtu kitu anataka ni pesa. Do you know that kila mwanadamu sahi kitu anataka ni pesa? Obviously. Mbona why do you think people wanatoka kwa nyumba zao asubuhi? Pesa. Wangekuwa na magari Lamborghini zimepakiwa hapo nje, food iko kila kitu, mtu angetoka nje. It depends. Mtu angetoka nje eti anaenda ku struggle. No, unge struggle. Sasa ndo maana nakwambia hivi. These people ni rahisi sana upate like wako na organization fulani, yes, yenye wana support yana in a way. The moment wanajua huyu anaenda akiwin ni hivyo. Ni kama politics za country. Watu wanajuaje wakisupport huyu obviously ataenda kuwafanyia mambo mazuri. Yenye niko sure watafanya nini? So yenye niko sure wataenda kubenefit in any other way. Zulfa, yes, don't ever try to think that sasa watu kura zenye zinaweza pigwa zitakuwa so transparent. Zingine zimenunuliwa. Tuko na how many countries? Tuko na how many countries in Africa? 50 something. How many votes do we need Raila to win? Nimeambiwa sijui ni country ngapi zinafaa kumsupport. No, nauliza how many votes Raila needs to win? Tell me, how many? Sinema president wanapiga kura. Ama kuna watu wengine tofauti. But unajua president pia anafaa kusikiza watu wake. So kama wale wa South Africa ambao wamemkataa. South Africa wamemkataa. Wasema Museveni pale alimwambia ya kwamba Uganda only cannot give him that seat. Unaona? Museveni kusema hivyo, does it mean ni Uganda, yani ni countries zingine zimekataa, Uganda pekee ndio imekataa? Yani ndio imebaki. What did you mean by saying that Uganda only cannot give him that seat? Come on. So see that means that obviously Uganda alone, yani niko namwambia aizi tegemea the support of Uganda alone. Lazima
kukue na support ya another place. Kitu tunataka kutoka kwa Uganda. Museveni si ni mtu mkubwa sana kwa Afrika. Museveni unajua is one of the best president, not at the best but no, simaanishi hivyo. I'm trying to say this. Museveni is one of the oldest, not the best. I'm sorry viewers to see. I was trying to say yani upande wa kukaa kwa kiti sana. Meaning that person has got many friends. Has got many connections. You see? Has got many connections. Has got many ways he can employ to support this old man of ours. Yes, but you know the people in Africa view Museveni as a dictator, so he doesn't have that much of an influence as you think, because the moment that you're taken as a dictator, then I don't think that your influence uko nayo huna. People also saw the way that he did Bobby Brown. Bobby Wine. Yeah. So they don't have any faith in fact sasa Kenya inaanza kujishikanisha sana Museveni sasa. Inakuwa inaharibu maneno sababu we have seen him, we have seen how he works, we have seen he's a dictator and he doesn't want to see other voices coming. Na unajua watu wa South Africa wanasema ya kwamba Mr. Raila hajaongelelea issue ya abductions Kenya. So that really inafanya wapata kutukiangalia kwenye hizi countries, no, they are like this guy if he cannot stop something in his own. Na wewe mwenyewe ulisema hata asubuhi ulisema ya kwamba kama like you're not the mind motor from your own place, how are you going to simama motor from another place? People are watching you and people are watching Kenya right now. Kumbuka when you go outside in tunasemaga Kenya is the capital of Africa. Wacha Zulfa. Yes. Wacha watu waache vizigizio. Sawa? Hivi zingizio aje? Does it mean these people hawajaona vile Raila amepigania hii Kenya yetu tangu ianze? Eti anakuja kusema mbona hawajatetea story na abduction. Ile siku yenye alikuwa Siaya alisema nini? Aliongelea siku moja. Si siku moja. Only that one day. Have you ever heard him speaking again about it? Let me ask you. Hiyo siku moja inamaanisha hivyo hakusema? Wakati aliongea si ni kama aliaddress the nation pia akiaddress the president. Aliongea casually. Zulfa. Aliongea casually. Una expect Raila kuja anza kukimbizana na watu hapa sijui nini na anafaa kwenda kushughulikia mambo ya EU. Na expect. Aje. Afai kuwa anazunguka Afrika mzima kama ameacha watu kwa wamekidnapiwa. Unaendaje kutengeneza ya nje wakati ya kwako ya ndani yako vibaya? How do you do that? How do you go fix someone else's marriage when your own marriage is on fire? Let me ask you. Yes. You want to tell me that Raila bado ni kama basi hakuwajibika vizuri upande wa kutetea watu wanasema hawajafeel ameshughulika vizuri, wanafeel bado angefanya more na hajafanya more. Hapana, the fact is Raila ni hii kiti yenye anatafuta si mchezo. So haizi fikiria kuachana na kampeni za EU akuje kufukuzana na kina President Ruto hapa Kenya. Sasa hiyo time itaenda kupatikana wapi? Let me ask you a question. Wewe niulize. Hiyo kiti ni chetu ama ni chake? Si ni chake. So how is it benefiting Kenya? Kwa chake ni chetu, meaning ako huko kupigana. Okay, amekuwa busy kupigana, unaona? Raila ni amekuwa busy. This man has been busy to look for votes. Okay, what we want is votes, you see? Na hizo votes hazikuji tu hivyo. In fact, what can I say? Zulfa, if Raila could concentrate kukimbizana na vijana wa maandamano, ama si vijana wa maandamano, vijana wenye wamekuwa abducted, kuna vitu zingine pia zingesimama. At the same time jamaa bado niko sure kuna wawili watatu wenye wanafuata footsteps zake wamejaribu kufuatilia hiyo story. Mimi siwezi sema Raila alikuwa na support maandamano, yani abduction. Siwezi sema Raila hakuwa na tunasema yani kwa nini JCCT. Unajua venye deputy Mr. Rigathi Gachagua was there in the front line fighting for this, yes, and being like, you know what, we are going to go to the streets, we are going to pray, we are going to do that, and daily everywhere you go you're talking about the same thing.
Okay, that is what, why didn't he do that? Why wasn't he being like ashilieni vijana, and he has like that influence because sine baba baba angekuwa yuko pale sawa ana insist on this kuinsist sio shida. Unaona? Kuinsist sio shida, lakini sasa shida how can a person serve two masters at a time? Asa aje man. Kwani let me wewe bu for example, sawa? Umetoka kwenu. Umeacha issue ya kwenu, unakuja na kueleza aje sasa like ni issue kubwa. Ni issue yenye hata maybe watu wengiona vimeka ameacha na kwenda kuvai for this thing ako hapa Kenya akipigania watu wakuwe free. We want that kind of leadership. We want that kind of fighting. We want that. Like ebu nikuulize, for example uende uone mdemu huko ama uone mdemu fulani hapo anaoshaga ana respect bwanake vizuri anafanya nini. So you will be like, you know what, I want that. Si ndio? I want that. I want that for me. But kama unaona wanajibizana wana sijui wanafanya nini, utakuwa like so ndio. No problem. Inawezekana pia ni feel attractive with that marriage kulingana vile wanachukuliana unaona. But let me tell you the truth. Iyo ungeiweka aje? Nione maybe familia fulani ambao ni marafiki zangu wanasumbuana, kwa mfano wanachapana kila siku, na mimi niko na uwezo wa kwenda kuwaongelesha, but sijaenda kuwaongelesha sababu niko busy hapa kwa studio tujaribu kuzungumzia politics na kujaribu kuenlighten watu kujua politics. Una get? Sasa kutoenda kwangu huko ni kwa sababu nimekuwa busy hapa. Na si simu ninaweza piga wanisikize sababu bado wako in chaos. The best thing I can do, kuna yule best yangu ama yule kijana mwenye ana follow my footsteps. Rahisi sana at least aelewe aje my spiritual father ni ako busy, hebu nijaribu kumwakilisha. Sasa hapa watu wenye tunafaa kulaumu hata si Raila. Ni wale watu wenye huwa mostly wanakuanga na Raila. Kwa nini tunafaa kulaumu aje? Wameplay role gani? Wakati Raila amekuwa busy. Yes. Kuna vitu vingine sema ninakuuliza sijui kama umeona gang related. Kuna movie inaitwa Gang Related. Sawa? Hii movie kuna huyu kijana mmoja ambaye ametoka from a gang family. Sawa? Gangs wa Mexico wala kuuza cocaine and all that, si ndio? Na unapata sasa kwa huyu mkubwa wa hii gang akona watu kwa prison. Sawa? Unapata kuna anataka kuja kuretire, anataka kuacha life ya gang, anataka kuacha hiyo life kabisa. He wants to start a new life. But unajua kuna watu ambao wake walikuwa chini yake walishikwa wakiwa wakati alikuwa anafanya hizi mambo za kuuza cocaine, si ndio? So unapata anatuma mtoto wake. Mtoto si ni wake wa hiyo gang. Anamtuma aende aka-address watu prisons. Wanakataa. Wanamwambia angekuja yeye mwenyewe kuja kutu-address. You know? It would have been more respect. So kusema eti watu wake waende waka-address watu wa Kenya ama waka-address hao watu wengine, I think that is really wrong. I think yeye mwenyewe ajitokeze kipaumbele aoneshe Africa, if I am fighting for my own people this way, what do you think I'm going to fight for my fellow black person? Let me ask you, Zulfa. Who is the head of ODM party? Yeah. Senior. Si tuko na chairman wa ODM sai. Yeah? Si yako? Ni nani? Unamjua? Nani? Bwana nani? Ule wa governor wa Kisumu. Huyo. Haya. Huyo msee si yeye sai wakati Raila maybe ako fixed up. Si yeye ndiye anachukuanga responsibility yake. Si yeye ndio tunafaa kulaumu. Waje ule tulimsikiza yule bwana alibonga. Sawa? Sasa kama alibonga basi mbona tuanze kulaumu Raila? But unajua watu wanauliza, mbona opposition ilijoin government? Why did they join the government in the first place? Why are they in bed with the government? They are the opposition of Kenya. Why are they in bed with the government? That is a question.
Why? Inafanya to lose faith na Mr. Raila, because sasa kama umeshakuwa na hii government ambayo hii government ndio ina nini watu, ina kidnap watu basi. That is a question. I don't know what I can say. Natumai producer kuna video fulani nafaa kutuwekea ya hii issue ya nini. Yabu eke your video, we discuss it. Maybe we try to understand. Issue gani? Hiyo video ya Museveni akiaddress hiyo issue ya AUC. Sabu, let me tell you, my dear Felix. It's not looking really good. At some point, nilikuwa so faithful, like Mr. Raila is going to win. But vile nimeona, serikali sasa imeka mikakati. Hii mikakati ni gani? What are these mikakati ambazo zimewekwa? Unajua mikakati ni gani hiyo? Mr. Felix. Yes. Mikakati ni gani? Tebu niambie, ukisikia mikakati, serikali imeweka mikakati ya kufanya Mr. Raila ashinde ama apate hicho kiti. Unafikiria mikakati hiyo ni gani? Sasa hiyo mikakati pia mimi ndio ninaweza shindwa ni mikakati ipi, lakini labda inaweza ikakuwa mikakati yani inaweza ikakuwa ile support kidogo yenye government inaweza manage kuoffer kumpatia. Sasa kwa mfano kama kutafuta tu funds funds kidogo zinaweza msupport hata kufly kwenda kutafuta marafiki wewe. Ati funds? Funds Ni nini basi mikakati ipi yenye serikali inaweza weka kama si funds inaweza mpatia kidogo? Funds anapewa funds za nini? Kwani anaweza tumia nini kusafiri? Ndio yake, kwani yeye anataka kiti si yetu? Si mikakati sasa. Zulfa, si hiyo mikakati ndio serikali inajaribu kuona. Usko hivyo. Hiyo mikakati ni hiyo mambo ya kumtafutia kitu kama funds, ya kumtafutia marafiki wa kwenda kumsaidia kutafuta votes. Mnapea bwana Raila ziko wapi hizo funds ambazo sisi kama wananchi hatujazipata? Ati funds anapewa funds. Maybe the only thing to support him ni president wa Kenya asema I endorse this guy, but money no no Ebweka hiyo video aishi funds bana. Hiyo funds ndio mikakati. Wewe unadhani mikakati ni when I heard of mikakati, I thought of maybe like the government of Kenya, the president of Kenya is going to be like, you know what, we are endorsing this person. That is what I thought mikakati. But sasa ukianza kuniambia mikakati is about money. Money no. Sababu hiyo pesa ambayo inapeana huko iko wapi? Huko yenye sisi inapeana mtu aende akavai for kiti yake ambayo ni yake. In fact nilisikia wakati ambapo atakapokipata hicho kiti cha AUC, he will not even address anything happening in Kenya. Atakuwa tuko tu kule. Nikuulize, wewe unadhani mikakati ni nini? Mungu adhani tu mikakati ni nini? Mikakati ni zile pesa kidogo ama support kidogo nchi inaweza taka kupatia Raila. Aje wampatie nini nguvu kidogo ya kifedha, kwa mfano yenye inaweza msaidia kufly kwenda kwa Nikuulize, Raila ana do enough? Sasa Raila anaweza kuwa na pesa zenye zinaweza Raila kwa do enough. This family yake imekuwa kwa hii government. Yeye amekuwa kwa hii government. Ana pesa enough? Sasa nikuulize. Now that is corruption. Nikuulize, then what will be the support from the country itself? Just our president and our government saying we endorse this person, speaking, not giving him money. He has enough money, man. Tunaongeza pesa kwa mfuko ambayo imejaa pesa kwa nini? Why is that? Well, Zulfa, there is no way unaweza niambia like sasa hadi mtu anaweza kuwa na pesa, sikatai, sawa? Lakini sasa anaweza kuwa na pesa zote. Kwani nataka uniambie eti Raila anaweza kuwa na pesa zenye zinaweza gharamia nini yake yote bila hata kuomba msaada kutoka mahali? He is a billionaire. Haina shida.
Lakini do you think like hizo zitamsaidia bila kwamba msaada kutoka mahali? Aiwe. Siku ubaya. Unafanya so you way you support him being given money by our government, money ambayo tuko sasa vitabu, unasikia vitabu za watoto asi enough, unasikia kuna BCG kwa hospitali, alafu tuanze kumpa mtu ambaye kwa bilioni ya pesa, tuanze kumpa pesa zingine. Jamani, aende akafanya nini? Akatafutia pesa zingine. Why is that? Why would we do that? That is being so irresponsible with our money, with our Kenyan revenues. Why? Now what is your point? Are we supposed to just assume? Ama kuna Mkenya yeyote mwenye hataki Raila achukue hiyo kiti? Maybe kama kuna Mkenya mwenye hataki Raila achukue hiyo kiti, ndiye aseme, asimame, complain, aseme pesa za government yetu. What are you trying to say? Tumike kufanya vitu zenye hatuelewi ni nini. Is there any person who is against that issue? Ama is there any Kenyan person who is against Raila to prosper in that seat? I will be against it the moment that I hear pesa ya Kenya inatumika. Our tax collector money, our revenues, our whatever has been used to give someone money. Why? Why are we doing that? Hebu tusikize Museveni. Vile anajaribu kusema. Are there, the clans are there. Then what is lacking? Because those are there. But the problems are also there, as you had our leaders say. Therefore, in our humble way, we came by 1965. We had come to the conclusion that the main sickness in Africa, certainly in Uganda, was lack of prosperity. Lack of prosperity. Umasikini. That was the main deficiency, if you want to talk in medical terms, in these societies. Now, if prosperity is the main deficiency, what then is the prescription? Because when you talk about tribes, when you talk about religion, when you talk about all that, they are not answering the issue of prosperity. And they are there. They are there. So, zipo. Kwa hiyo, tunakosa nini? Kwa sababu hivi vyote vipo. Makabila yapo. Madini yapo. Gender issues, wanawake wapo, vijana wapo. So, what is lacking? That's why we said what was lacking was prosperity. Prosperity means to have enough food, have good shelter. You can describe it. Education, health. But in order to get prosperity, if that is the main deficiency, what do we need to get it? Now, there was a lot of waste of time on the issue of how to get prosperity. Foreign aid, I don't know what. All that cannot bring prosperity, according to what we discovered. We discovered that in order to ensure prosperity, in Uganda for sure, each adult must engage in the production of a good or a service. Lazima kila mtu ajumulishe kwenye uzalishaji wa mali au huduma. Kila mtu mzima lazima ajishughulikishe. Swahili yangu ni ya kule na ya kuomba matoke. Sio kama ya pwani. So, if you produce a good or a service and you sell it, but in Uganda we add something else. So when you produce a good or a service
you must do so with the Echivaro. Echivaro is our Bantu word for hesabu au uchambuzi, because there is also that problem. Watu wanaweza kuzalisha mali bila uchambuzi wa kutosha, they will not get out of poverty. But the good word for the Bantu is Echivaro in our area there. I don't know how they say it in Okubara. Okubara, would it be there to count? Is this there in Luya? Kubara. You say Kubara? Huh? Kwaula. So we say every adult must produce a good or a service with a chivaro. Chivaro, if you say in Swahili, you know we need to help Swahili with the maneno ya kwetu kule bara huko. Because when you say hesabu, I don't know whether it comes out well, whether you say uchambuzi au but if I say to produce a good or a service with a chibaro, oh, everybody understands. Kule kwetu barani. In the rural languages, we say chura. And in Itaso, we say Aymar. Aymar, if there are some Tesos here. And Karamajonga and those groups, Turkana, you know those groups which make a lot of trouble, you know them. So this was our diagnosis. That if you produce a good or a service with a chibaro continuously, you will get money and you will get out of poverty. Those groups who make troubles. But then, if that is the case, who buys what you produce? Nani atanunua bidhaa hizo kwa wingi? Who buys? If you produce goods and services, who buys them? Usingizi kama watu wamelala vile vile ni vizuri. Ukiwa wamelala, nyoka inaweza kuingia chumbani kwako, inakuuma, unakufa bila kujua umekufa nini. If you are asleep, it is also good. Because a snake will enter your bedroom and bite you and you die peacefully without knowing. When you wake up, you start now knowing the problems. Chichi nagonga hapa, ichi kitu gani? Ni mwizi ni nini? When you are awake, you become, you have more attention. So when the Ugandans were asleep, they had no problem. They were there with their tribalism, Kabira, Madini. And you find a big man promoting you, Kabira. They think he's a great man. Our man, our man. But when we woke them up and they start producing goods and services, then they discovered that, first of all, when you produce, like the Banyankore who produce milk, they don't sell it within Ankore. Because all the Banyankore have milk. I have milk, he has milk. So doesn't buy from me, I don't buy from him. But we speak the same language. Chemugei, Aterere. Yes, you're Aterere, but are you solving my problem? Niko na umaskini, unasaidia nini? Yes. In my tribe they say Agandi. How are you? Anyway, so we discovered that if you produce a good or a service, people from your tribe may not be the one to buy that good or service.
You may find the people in another tribe of Uganda are the ones who buy what you produce. They are the ones who have, who don't have what you have. So therefore we say, you people, you see, Uganda is more important for you than your tribes. Your tribes cannot bring you prosperity. You can say, you can speak, Agandi, Aterere, Ndukwega Munozo, Chemge, Mulembe. But you may find those who greet you in your same language are not the ones who buy what you produce. So your prosperity is more premised. In the case of Uganda, certainly, me, I'm a cattle keeper. I'm a Mnyankore. Have you ever heard of Banyankore? If you have not, if you have not heard of Banyankore, this is one of them. But the Banyankore don't buy my milk, mainly because they also have milk. I have milk, they have milk. I have beef, they have beef. I have bananas, they have bananas. So the people who buy my milk are the people of Kampala, other people. So that's why in our movement, principle number one, ideological principle number one is patriotism. Uzalendo. Uzalendo kwa nini? Because you need Uganda for your own good. Whether you like me or not, you need me. Because I buy what you produce. Na kuweka pesa mfukoni. So, when the Ugandans woke up and they started producing, there's a lot of production in Uganda. Not everything is in surplus. Hatuna ukosefu wote. Now, when they started producing a lot of milk, a lot of sugar, a lot of bananas, a lot of seme, everything, the internal market was not enough. The Ugandan market was not enough. So, where do we put the sugar? Where do we put the milk? But your leaders were telling you about the tribes. Why don't the tribes solve your problem? Makabila yameshindwa. So we said, okay, have you heard of East Africa? Have you heard of Africa? Oh yes, we have heard, but we didn't. Because they were not caring about Africa. They were not caring about East Africa. Now that they have woken up and they are part of the wealth creation, they are discovering that they need East Africa. They need Africa. Because the little prosperity we have is because when you allow us, when you buy our products, tunakwenda you. When you close us, like I have heard now, you have closed the sugar now. Please, fungua sukari yote. When you close the, mchitufungia mayai, eggs, maziwa, sukari, mahindi, all that blocks us. So therefore, that's where the second principle of our movement comes in. In order to ensure prosperity for Africa, you need patriotism in each country and Pan-Africanism in the whole of Africa. And so on. So therefore, leadership should be part of the socio-economic medicine to analyze what our societies lack and provide a diagnosis. Therefore, in the case of the African Union,
I always see people coming, oh, I want to be this, I want to be that. But what are you going to? Now, the African Union is a crucial point because, as Right Honorable Odinga was saying, it is the one which can enable us to negotiate together, to put pressure on those other groups, Wazungu, Wahindi, wa China, wa America, to negotiate with them. And I am here to support the candidature of the Right Honorable Raila Odinga on behalf of Uganda, because he is a convinced Pan-Africanist. He's not just mtafuta kazi. There is a job, I apply for it. This is not career progression. It is not adding to your CV, the one, this one, this one. No, this is, in the army, when we are doing our other ritual work of sorting out some issues, there is somebody who is in front of the section. We call him a pointsman, a pointsman. So we are now looking for a pointsman, the one to lead us in that big battle of prosperity. Because if you say prosperity comes from unity within each country, and then it comes from African integration, economic integration, then who is leading this? Is the one who is leading is a convinced person, or anafanya kibarua tu? Because that's where the problem is. You see people are just doing things, just protocol. You go to Addis Ababa, French, madame, mademoiselle. The whole day you go to sleep. There is no conviction, no. So therefore, I'm very happy to come here to support on behalf of Uganda. Before I came, there was a young man from Djibouti. He came. The young man I normally see him that he's a minister. He came and told me that he was the one who was the candidate for Djibouti. Of course, I greeted him well. We took photographs. We had a cup of tea. But I told him, I said, no. I actually told him that I was coming here to support Right Honorable Raila because he's a candidate who is fit for this job. Because it is a job of vision, it is a job of conviction, it is a job of knowledge. So therefore, on top of the patriotism, you love Kenya, you love Uganda, you love Tanzania. Why? Because you need them, you individually. If you are a wealth creator, me, I'm a wealth creator. I'm not a parasite. I produce goods. Nakamua maziwa. Nyama yuko hapa. Ndizi. So, as a wealth creator, I need market. Parasites don't understand this. They don't understand what the wealth creators need. That's why they make so much for you.
because they don't understand what is involved in wealth creation and sustaining it. But as you heard His Excellency Raila saying, not only do you need the market integration on paper, but you need also the infrastructure. You need the infrastructure. But you also need the peace. You need the peace. So that's why our second element, our second strategic mission in our movement is the issue of strategic security. How can Africa ensure its strategic security? We are here. Some people have gone to the moon. Have you heard of people who have gone to the moon? There are 4 people in the world who have gone to the moon. The Americans have gone there. The Russians, the Chinese, and the Indians recently. For us, we are here. Those people are on the moon. You know, when I was fighting, I could hide in the forest. And if this is the hill, somebody on the side will not see me when I'm hiding here. But if somebody is on the moon and you are here, he's looking at you, and you don't even know that he's looking at you. We are like ants. Hivi vidudu vinakula sukari huko hapo, mtu anaviangalia, havijui kwamba anaviangalia. You can bring doom, you can bring insects. This is not acceptable. And this is all caused by us, by the ideological bankruptcy of the people who want to manage Africa's affairs. Africa is very strong. We defeated the Europeans here by war, not just by talking. The Mau Mau in Kenya here, the Algerians, Samara Machel, supported by Mwalimu and by Kaunda, defeated the Portuguese army, total defeat, in 1974. I was involved in those fights. America Cabral in Guinea-Bissau, Zimbabwe, Rhodesia. Our people there defeated Ian Smith by war, and we liberated South Africa. But after that, we have not consolidated. That's where the problem is. We suffered from arrivism. Tumefika kwenye madaraka, mambo yameishia hapo. There is nobody who can defeat Africa if we mobilize ourselves. Yeah. So therefore, sorry to divert you, because if you are the ones who invited me. If you don't want to hear the story of my stories, don't invite me. So therefore, the support for Raila
historically speaking, has been on the side of patriotism within Kenya here. Because you remember our things here. Mambo yetu hapa. Tulikuwa majimboism versus KANU that time. And Raila's father, Mzee Odinga, stood very firmly with Mzee Kenyatta on the issue of unitary government, the unit of Kenya. Because that majimboism had some element of sectarianism that time. You know that those majimbo issues, what you call his sectarianism. So then Pan-Africanism. Mzee Odinga, Joe Murumbi, even Tom Mboya, they all supported Pan-Africanism. There is somebody who did not support it, whom I will not mention. One person. Because I don't interfere in the internal affairs of... So therefore, I'm very glad that you have united His Excellency Ruto and His Excellency Gachagua and all the other leaders, and you have supported our comrade Pan-Africanists. There are some individuals in Raila's group who I don't think know what they are doing. You know, I am a consumer of intelligence services. So I always see intelligence service reports. There's a character called Babu. I always see Babu. Dealing with anti-Ugandan group, anti-NRM groups in Ugandans. So I had never chosen him, but now I am choosing Babu. But those are individuals, they are not the Raila group, because I know Raila from the nationalists and Pan-Africanists. So, Munsamehe maneno mengi, I am here to support the candidature of Raila Odinga. As the chairperson of the African Union. Asante sana. Hayo yote ndiye alikuwa ameongea. Hakuna mwenye alimsaidia kuongea Zulfa. Taka uniambie. Wewe niambie sasa. Huyu President Museveni. Umesikia alikupatia mfano hadi vile anaelewa watu wenye walipigana, akataja Maumau of Kenya, akataja sijui ni akina nani wa ile country ya West Africa. Sasa do you think umsana connections zenye maybe anaweza convince all the involved voters kusupport Raila? I know your influence. I don't think he has that influence. Because of anajua, yes. But reputation yake sisi kwaje. Maybe wakitambo yes alikuwa sawa, but I don't think that he has that that influence, because he has turned out to be a dictator. Someone different. So yeah. Sisi ukisikia tu Museveni, you know. In fact, kuna hii word ambao watu wanatumia sana inaitwa Banana Island. Si Museveni ndiye anapiga kura?
ama Sini anapiga kura. Na kama yeye ni dictator akiamua kusupport hata support tu. But sasa ni yake itakuwa valid. Si atapiga kura ma Ugandan president. It doesn't matter. Umesikia speech yake ajebu elewe uniambie. Unajua kuna kitu yenye nataka unikuulize pia at least kama tuende kwa direction moja Zulfa. Kwa AU ni AU members wanapiga kura si ndio ambao ni ma presidents si ni kweli? Museveni ameamua kusupport Raila. Uganda wako na sahihi ya kukataa. Yeah. Because I want to represent them out there. I represent Africa mzima. Lakini sasa yeye ameamua kumsupport. Acha msupport sisi tutafanya aje, we appreciate it as Kenyan people. Sababu wala kusema aje bado is Raila is still our person. Anyway, I personally ninamsupport hata kama sina kura. Sijasema simsupport. Unajua? Sijasema namsupport. Let me tell you, I've seen we usually did history for these people and I support Mr. Raila. Whatever he has done. Kitu ambayo support ni yeye kushikana na serikali. Of which anasema italishikana ndo watu waache kukufa. But bado even after shikane. Sasa Zulfa kama ushaamua kumsupport. Unataka kumsupport kwa njia gani? Nusu. Basa kwa njia gani aje na sisi mpa pesa? I can't give him money. I don't have money. If you cannot give that person money, then you need to allow the government to support him. No. Why no? Support na pesa yao ya government. Like wakuja wafanye mchango, upate Ruto anatoa pesa yake, anatoa 4 million yake ya mfuko. Si taxpayers money. Why? Sasa mimi sidhani kama nikuulize ni pesa ngapi government huwa inatumia bila kusema. But it's so good out here. Kwanza mimi nadhani hao vijana ambao walikuwa abducted wanafaa kupewa pesa. Wanafaa get refunded, wapewe pesa fulani ya kwenda therapy sessions. Unadhani bala tupewe pesa Raila na akona pesa na kiti ni chake so chetu. Si tupea vijana wende therapy sessions. Therapy sessions are really expensive. Hilo pia ni wazo mzuri. Na siwezi kataa like ama wafai kupata support kama hiyo. But at the same time hiyo ni ngumu. Nini ngumu kupewa pesa? Hiyo mimi sioni kama inaweza happen, but zingine nazo bishwa with me zitaenda kusupport huyo mwingine. Okay. Ambia watu kitu. Only telling you guys tujaribu kuzidisha maombi. Say if possible kaende. Yes. Hata kama mtu ni mbaya just long as ni wetu kwanza. Na furthermore he's going to make a history. He is the first Kenyan maybe to be the president of AU. The chairman of AU. Inakuwa fiti kuliko tunaachia mtu mwingine tofauti huko. Unaona? Lakini pia maybe government ikiamua kumsupport financially, why tukatae? Mimi na support government if possible, fanya campaign kabisa kumsupport. Okay. Wewe ni maoni yako hayo. Hayo ni maoni yako. So anything else ama you want us to call it a day up? I have nothing I can add. But the fact is sisi ni Wakenya. Wakenya inamaanisha ni umoja na umoja inamaanisha ni nguvu, unaona? So hebu tuweke vichwa pamoja kwa maombi. Uko tu mali unaweza. Yes. Kama wewe ni wa maombi fanya. Kama wewe ni mwenye uko na mamilioni unaweza patia Raila afanye hiyo mambo kuji support upande wa hiyo AU, sawa. Kama wewe ni mwenye unaweza mpatia ndege ya kumsafirisha, sawa. Just give out the support you can manage to give. But the fact is we need to support our own. Yes.
Okay, so I'm going to second that and say that thank you so much for you guys joining us hapa kwenye Kenya News Alerts. Tunashukuru sana. We are going to come back again with Kenya News updates jioni pale. Tunashukuru sana. We are going to finish it there. And we hope that atashinda. But kitu mimi nasema sitaki mambo ya kusapotiwa na pesa hapana. So you know. That one no. Wacha Raila supportiwe kama pesa gani? Unajua unasema hivyo kuna pesa gani hiyo ya kupeana? Nimekwambia hospitali hamna BCG, hamna mlinda mama saa hii. Sawa like it's chaos. Pesa ngapi government imetoa kwa watu na hatujui mali wamepeleka? But hii ambayo at least tunajua inapelekwa wapi sipelekwe. Sasa basi hizo zenye wamechukua kutoka kwa watu bila maybe anazifanye kitu mzuri, wacha wa support Raila. Lakini ni ujue kuweka mikakati ya kumsaidia. Zulfa, mark my words, is all about money. Okay, so asabotuna kose kuwin, unapata hiyo pesa inatumika bure. Sasa ni obvious. Okay, so tutafikisha hapo. Tunashukuru. This is Kenya News Alert. Tupate kwenye TikTok, kwenye Instagram, every social media platform we're there. Soon to be a national TV. I've been with my co-host Felix Plainson Otuori. Sidio? Yeah. All can do. So if I call you Otuori, it's okay. Yeah. That is your Indangwaje, your Bongori. Yeah. Your Bongori name. My? Obongori name. Jina la uji hilo, si ndio? Guy. Kube. Unaniambia hivyo? Si kwani obongori ni uji? Ama ni bongori? Inaitwaje? Kwa lugha gani? Yako. Lugha yangu mimi hata sijui. Uji unaitwaje? Mimi najua tu ni uji. Aya, umbwa inaitwaje? Umbwa. Si mimi najua tu ni umbwa. Kwa language yako sio Swahili. Sema. Wait. Sema ateni kwa basi. That is your engombe. Engombe name. Si ndio? Engombe ni ngombe. Ina sound kama ngombe. Okay, fiti. So, Mr. Otuori pale amesema ya kwamba hajui uji unaitwaje kwa Kikwao, but those who know Otuori, they know that name is from where. Si ndio? Yes. Otherwise also Zula hapa nipate kila mahali and bye bye, tupatane Kenya News Updates jioni. Mimi ndio sikusema mahali ninapatikana. Plain San Felix. Plain yani PLAIN. Plain kama plain nylot, sijui plain what, sijui plain what. Mbona umejiita hivyo? Vile niko hapa hivi niko na nani? Mbona umejiita hiyo yani what you nickname yako plain? Si unaelewa the meaning of the word plain? No. I don't in your name si get. But normally you understand plainly. The meaning of plain. Yes. Yes, okay. Plain. I love SON. Sun. Yes, just like that. Hilo jina lina describe. So okay, sawa fiti. Yes. Haya basi so Plain Sun in every social media platforms. You can find me there. Okay, tashukuru Thank you so much. Okay. Bye bye Kenya News Alert viewers. Tutammeet hapa wakati wa Kenya News Updates.